So sometimes it can be asked in give the reason that often rotavirus infections are not found in children less than 3 months. Give the reason. ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് usually in children younger than 3 months there can be maternally acquired antibodies which protect them against a rotavirus infection. Viral infections usually begin 12 hours to 4 days after exposure and resolves within 3 to 7 days. So usually incubation period എന്ന് പറയുന്നത് 12 hours to 4 days after exposure ആണ്. അസുഖമുണ്ടായി 3 മുതൽ 7 ദിവസം വരെ ഡയറിയ കുട്ടിക്ക് കാണാം. No specific treatment is available for viral causes of diarrhea. Children with diarrheal diseases due to viral infection are treated with supportive measures, especially ORS solution, limited diet and rest. So this is about the viral infections. Now coming to the bacterial infections. It is very difficult to distinguish between a viral infection as well as a bacterial infection. However, bacterial infections are often associated with other symptoms like persistent high fever, which is more than 40 degrees Celsius or 104 degrees Fahrenheit. The diarrhea usually contain blood or mucus, and these are the distinguishing features of bacterial diarrhea. So viral diarrhയേക്കാളും ബാക്ടീരിയൽ ഡയറിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് persistent high fever which is above 104 degree Fahrenheit or 40 degree Celsius, blood അല്ലെങ്കിൽ mucus in stool. Here also children don't require any antibiotic treatment. This will subside by its own. We will have to provide only supportive management. About parasitic infection. So generally parasitic infections result from ingestion of contaminated food or water. So poor sanitization ഉള്ള ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ if there is intake of contaminated food and water, the child can have a parasitic diarrheal infection. ഇവിടെ the diarrhea is not that self-limiting. മറ്റടുത്ത് രണ്ടുപേർത്തും സപ്പോർട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് മതിയാവില്ല. The diarrhea may last for more than 2 weeks. Now let's see antibiotic associated diarrhea. So കോഴ്സസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡയറിയ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. And this is due to irritation of the GI system. As we learned last year, a number of antibiotics can cause diarrhea both in children and adults as they alter the normal intestinal flora, resulting in overgrowth of other bacteria. So antibiotics കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോണലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറേനെ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നശിപ്പിക്കുകയും പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറേനെ ഓവർഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആന്റിബയോട്ടിക് അസോസിയേറ്റഡ് ഡയറിയ കാണപ്പെടുന്നത്. This is usually mild, does not require any additional treatment, and this is not usually associated with diarrhea, dehydration or weight loss.
സോ യൂഷ്വലി ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറിയ ഭയങ്കര മൈൽഡാണ്. ഇവിടെ ഡീഹൈഡ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ലോസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. What we do to resolve this type of diarrhea is we stop the antibiotic and the child's diet does not need to be changed. സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ഡയറിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. അവിടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഗ്രാജുവലി ദ ചൈൽഡ് വിൽ ബി നോർമൽ. ഡയറ്റിലും ഓൾട്രേഷൻസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. The diarrhea usually resolves 1 to 2 days after antibiotics are finished. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഡയറിയയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറി പോയിക്കൊള്ളും. So coming to the pathophysiology of diarrhea, here the cycle of symptoms that is associated with diarrhea are loss of fluid and electrolytes, usually due to diarrheal losses. This results in a decrease in the extracellular fluid volume. This further decreases the blood volume. When the blood volume decreases, there is renal impairment and there can be gross amount of dehydration. So ഇതൊക്കെയാണ് പാത്തോഫിസിയോളജിയിൽ കാണുന്ന മെയിൻ സിംറ്റംസ്. ലോസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, a decrease in the extracellular fluid volume, decrease in the blood volume, renal impairment and dehydration. Let's see the pathophysiology in detail. So whenever there is invasion of the GI tract by any kind of pathogens, there can be some changes, that is release of enterotoxins or cytotoxic mediators. So നമ്മളുടെ GI ട്രാക്റ്റിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ the pathogen can release toxins or cytotoxic mediators. ഈ ടോക്സിൻസ് കാരണം there is intestinal damage or inflammation. intestinal damage അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ there can be decreased intestinal absorption. So mainly intestine pathogenic organism അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 മേജർ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആദ്യമേ പാത്തോജൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ഫങ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് there is release of enterotoxins as well as cytotoxic mediators. ഈ ടോക്സിൻസ് intestinal ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ there can be inflammation. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ the intestinal absorption is decreased. All this result in increased intestinal secretions. So ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ സെക്രീഷൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും. Further, enteric pathogen attach to the mucosal cells and form a cup-like pedestal on which the bacteria rest. So നമ്മളുടെ പാത്തോജൻസ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ മ്യൂക്കോസൽ സെൽസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഒരു കപ്പ് ലൈക്ക് പെഡസ്റ്റൽ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. ഈ പെഡസ്റ്റലിലായിരിക്കും ബാക്ടീരിയ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. So if the bacteria remains attached to the cell surface, it releases a secretory toxin causing non-invasive toxin producing non-inflammatory diarrhea. So നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ സെൽ സർഫസിൽ